Os 7 segredos sombrio de professora, historias reis e chocantes que você não pode ignorar. A escola estava silencio, mas por trás das portas da sala dos professores, misterio sombrio se desenrolava. Alguém havia dito que a professora Clara tinha estranho interesse pelo oculto. Outros cachicavam sobre as noites que ela desaparecia da escola, apenas para reaparecer ao amanhecer, com brilho inquietante nos olhos, como se tivesse dencado com sombras. Dia, aluno encontro caderno escondido msua mesa, páginas cobertas de símbolos estranhos e desenhos que pareciam pulsar com energia. Ninguém sabia ao certo o que aquel símbolos significavam, mas havia rumores de rituais antigos e uma conexão com o sobrenatural. E houve aquele incident no Halloween, quando todos participaram de uma oração involuntária, com a professora murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Uma calafrio percorria a espinha dos alunos. A tensão era palpável, todos estavam à beira de seus assentos, olhos arregalados, aguardando o próximo movimento da professora. Cada uma dessas histórias despertava uma curiosidade ardente mas o que realmente aconteceu nos recessos sombrios da mente da professora? Que segredos ela mantinha escondidos? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto você está lá, esmague esse botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O dia seguinte que Pedro encontrou o caderno misterioso parecia mais sombrio do que o normal. O céu estava nublado, e uma brisa gelada soprava, como se as próprias sombras da professora Clara estavam se esgueirando por entre as árvores da escola. Ele mal conseguia se concentrar nas aulas, sua mente estava cheia de símbolos esquisitos e os sussurros dos colegas. Você viu o que tinha naquele caderno? Eles dizem que a professora pode invocar espíritos. As palavras ecovam sua cabeça, criando uma torrente de ansiedade, enquanto os alunos almocavam, Pedro se afastou, isolando-se no canto do pátio. Ele precisava entender mais sobre aquela professora. Com coração acelerado, decidiu dar uma olhada novamente no caderno. Correu para a sala dos professores, que estava estranhamente vazia. A cadeira de Clara estava vazia e a luz do escritório piscava nervosamente. Ele se aproximou, seus dedos tremendo enquanto tocava o caderno agora no chão. Ao abri-lo, uma onda de arrepios percorreu sua espinha. Os desenhos pareciam ganhar vida sob sua vazio. Era como se as páginas sussurrassem segredos obscuros. Cada símbolo parecia pulsar, emitindo frio que o dixava sem ar. A adrenalina disparou quando ele leu uma frase em particular, a verdadeira transformação vem da escuridão o que aquilo significava? Pedro sentiu a garganta apertar. Ele não estava sozinho. Sons de passos ecovam nos corredores. O medo tomou conta dele, mas sua curiosidade era mais forte, com o caderno escondido sob o braço, ele recuou e se esgueirou para fora da sala. Ao voltar para o pátio, encontrou Sofia, uma colega de classe que muitas vezes compartilhava seu gosto pelo oculto.
O olher della esteva fixo algo alum deli. Pedro, você percebiu, ela Cicero, seu rosto polido como lencal. Ela está ali, no laboratorio de ciências. Pedro viru a cabica, seu estamago estremiço. Clara estava lá, com livro nas mãos, cercada por brilho sombrio. Era quase como se ela soubesse que estavam falando dela. Seus olhos, normalmente convidativos, agora brilhavam de uma maneira que os fazia recuar. Você não deveria olhar para essas coisas, Pedro, disse Sofia, sua voz baixa e tremula. O que os outros falam. É perigoso. O sino do intervalo cortando a tensão como uma faca. Pedro hesitou, perguntando se deveria se aproximar o fugir daquele lugar. Os outros alunos começaram a se aglomerar, mas ele sentia que algo estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada, presságio de que aquele dia não terminaria como os outros, com o caderno escondido. Els viru para Sofia e, juntos, caminharam lentamente dirico ao laboratorio. O livro que Clara segurava brilhava, refletindo uma luz estranha que parecia dançar nas paredes. O coração de Pedro baixa forte, cada passo levando os mais perto do desconhecido. O que estava guardado naquele livro? O que a professora poderia estar tramando? Enquanto se aproximavam da porta, gritou atrás deles. Era uma aluna que havia visto algo que não devia. Ela está chamando. O pânico se espalhou rapidamente entre os alunos, pessoas correndo para longe, a segurança falhando, Pedro trocou olhares com Sofia. A curiosidade agora havia se tornado terror. Seria aquele o momento que veriam os segredos de Clara se revelaram? Ou seriam eles os próximos a serem puxados para a sua escuridão, o que mais estava escondido sob a superfície daquela escola? O que realmente aguardava o próximo passo da professora? Pedro sabia que tinha que descobrir, mas, a cada segundo, a sensação de que algo terrível estava a espreitar crescia como monstro sua mente. Eles estavam prestes a cruzar uma linha sem retorno. E, assim, enquanto a escola se enchia de gritos e confuso, Pedro se preparava para desbravar mais mistérios, mais segredos mas a pergunta ecoava, seriam eles capazes de enfrentar o que vem depois? Os gritos ecoaram como trovos no patio, uma onda de pânico arrastando todos para longe do laboratorio. Pedro e Sofia trocaram olhares, os olhos arregalados, o medo transbordando. Era uma situação insustentável, cada som parecia aviso, sinal de que algo estava muito errado. Precisamos sair daqui. Sofia exclamou, quase gritando. Mas havia uma força invisível puxando os na dirico oposta. A curiosidade era como ima, eles queriam saber o que estava acontecendo com a professora Clara. Eu sabia que não podiam simplesmente se afastar. Talvez se a gente fosse a porta como Pedro, mas a voz dele tremeu. Ele pegou a mão de Sofia. A adrenalina fazendo seu coração acelerar ainda mais, mas enteo, no meio de confuso, Cicero. Vindo de dirico do laboratorio. Cicero profundo, envolvente. Venom 8 mim neo era a voz de Clara. Era algo mais, uma presença que parecia flutuar no ar, chamando-os, seduzindo-os a se aproximar. Pedro sentiu calafrio, seu instinto gritava para que não escutasse, mas a curiosidade era mais forte.
As gargalhadas e os gritos diminuiam en quanto as pessoas se afastavam, mas Pedro e Sofia estavam paralisados, presos entre o medo e a emoco do desconhecido. Pedro se lembra das páginas do caderno, dos símbolos e da frase que havia lido. A verdadeira transformação vem da escuridão o pensamento o assombrava, pulsava como uma sirene no fundo de sua mente. E se ela realmente estava chamando algo? Sofia murmurou, seu rosto pálido refletindo o medo. Temos que descobrir, Pedro disse, a voz firme a pesar do medo que pulsava dentro dele. Ele deu passo à frente, puxando Sofia com ele, dirico ao laboratório. A porta estava entreaberta, uma sombra densa dancando lá dentro, como uma entidade viva. Pedro estendeu a mão e empurra a porta, que rangia como se estivesse protestando contra a ousadia deles. Dentro, era mais escuro do que o normal, a luz piscando como se estivesse lutando contra algo terrível. Clara não estava sozinha, havia outras figuras, indistintas, quais parecendo entrar e ser da realidade. Pedro sentiu o estômago revirar. O que era isso? Por que todos haviam sumido? Sofia. Ele sussurrou, seu coração martelando. O que está acontecendo aqui? Ela não respondeu, os olhos fixos na escuridão. Era como se a atmosfera estivesse carregada, elétrica. E aquele sussurro voltava, mais forte agora. Venom 8 mim uvia se 8 eco nas paredes. Pedro tentou fechar os olhos, bloquear aquele chamado, mas era como fadico. Ele deu outro passo à frente, e, subitamente, uma luz intensa surgiu do fundo da sala, quase cegante. E fointe o que ele viu, Clara estava no centro, envolta uma aura brilhante, as mãos erguidas como se estivesse invocando algo. Os símbolos que antes estavam no caderno pareciam dançar ao seu redor, ganhando vida. De repente, a porta se fechou atrás deles com estrondo, e uma onda de frio gelou o lugar. Pedro sentiu seu corpo inteiro paralisar. Grito entalado na garganta, a confuso dominando a mente. Era real. Aquilo estava acontecendo de verdade. Instante, tudo ficou quieto. A luz se apagou, e Clara viu se lentamente, seus olhos fixos Pedro e Sofia, sorriso enigmático no rosto. Vocês estão prontos para descobrir os segredos que estão além da escuridão? Perguntou ela, a voz suave, quase hipnótica. O mundo ao redor deles parecia girar, tudo se misturava turbilhão de emoções. O que viria depois, Pedro e Sofia estavam prestes a descobrir o verdadeiro terror. E o que realmente significavam os segredos sombrios daquela mulher? O silencio era ensurdecedor, como se o ar tivesse sido drenado, deixando apenas a tensão pulsante entre eles. Pedro não conseguia desviar o olhar do rosto de Clara, aquele sorriso enigmático que enchia a sala com uma mistura de temor e fascínio. Havia algo profundamente errado, algo que cutucava suas entranhas. Você se transforma? Sofia gaguejou, a voz tremendo. As palavras saíram como sussurro, uma pergunta angustiada que carregava todo o peso do medo. Clara inclinou a cabeça, quase como se estivesse avaliando a densidade do medo entre os dois. Transformação não é tão simples, responde Clara, a voz suave, mas com subtom que cortava como lâmina. É processo, uma escala, uma entrega ao desconhecido. Pedro sentiu o coração disparar. A sala parecia girar,
escurideo ao redder dilis se aproximava cada vez mais, como se estives viva. Você está se referindo a qualquer coisa relacionada ao que aconteceu aqui? Ele conseguiu perguntar, engolindo seco. Quais queria acreditar que era tudo uma ilusão, Clara não respondeu imediatamente. Na verdade, ela olhou para o chão, onde os símbolos antes contidos na página agora estavam começando a brilhar como brasas, cada pulsando como se tivesse uma vida própria. A pressão aumentava, como se uma tempestade estivesse se aproximando, prestes a explodir. Vocês não têm ideia do que descobriram, ela disse, os olhos agora brilhando intensamente. Era hipnotizante e aterrador. Entender a escuridão é o primeiro passo para dominar a luz. Estão prontos para isso? Os dois trocaram olhares. O medo pulsante se intensificava, lamento silencioso preso nas gargantas, grito que queria escapar. Pedro sentiu o corpo tremer, a dúvida dominando cada pensamento claro que tinha. Era uma armadilha? Uma condenação? O que você realmente quer de nós? Sofia perguntou, a bravura dela começando a se desfazer nas bordas. Quero que vejam, e sintam, Clara respondeu, e com gesto de suas mãos, os símbolos começaram a dançar torno dela, formando vortes de luz e sombra. A verdadeira magia está na escala, e a escala de vir com a dor. Grito abafado ecoou fora da sala, misturando-se com os murmúrios distantes daquelas almas pânico lá fora. Pedro e Sofia estavam abismo, entre criaturas de sombras e as promessas aterrorizantes de poder. Estamos falando de vidas, Clara. Pedro exclamou, a voz quase estourando. Isso não é, certo. Mas Clara de ombros, gesto tão despreocupado que corta Pedro como uma faca. Certo e errado não existem aqui. Apenas consequências. E vocês precisam entender isso e foi neste momento que a parede atrás deles começou a se mover, as pedras se rearranjando como se tivessem vontade própria. Pedro sentiu o impulso de correr, de ser dali. Mas o pesadelo os envolvia, e antes que pudesse pensar pleno, escuridão se agitou. Venom et mim sussurra novamente uma voz que parecia penetrar na mente de todos. Era chamado que sacudiria a sanidade de qualquer os símbolos agora brilhavam intensamente, e, para sua horror, Pedro percebeu que eles estavam se aproximando do centro daquela tempestade de luz e sombra. Havia algo ali, no coração daquela transformação, que permitia revelar não apenas segredos, mas uma verdade que poderia erasar suas vidas para sempre. O desejo de desmascarar o desconhecido era maior que qualquer receio. O que poderia emergir daquela luminosidade envolvente? E o que aconteceria se eles fossem corajosos o suficiente para encarar a verdade? Estavam prestes a descobrir se a escuridão realmente trazia os segredos que buscavam e então, uma última pergunta ecoou na mente de Pedro, mas a que custo? O chão começou a vibrar sob os pés de Pedro, enquanto o vazio que o cercava pulsava como coração imenso e sombrio. Clara estava trance, seus olhos brilhando como obsidianas, enquanto os símbolos dançavam freneticamente ao seu redor. Cada luz parecia puxar Pedro e Sofia, como se estivessem fiapo entre a realidade e algo mais profundo, mais aterrador. Pedro, o que está acontecendo? Sofia sussurrou, a voz carregada de terror. Ela estava tão perto, mas era como se uma barreira de energia os separasse. Pedro queria pegar a mão dela, mas a tensão no ar deixou seus instintos em alerta.
Neo se. Precisamos ser daqui. El grito, o volume abafado pela preseo crescente. O som de sua propria voz parecia distante, como se ecoas numa caverna sem fim, mas neo havia saída. Aparida tras deles se defez sombras que se contorciam, formando rostos distorcidos que pareciam gritar. Pedro olhou para Clara, mas a expresso dela neo carregava dúvida, apenas uma expectativa profunda. Era desconcertante. Vocês precisam entender. Clara exclama, a voz reverberando com uma força sobrenatural. O que esteo prestes a ver é a verdadeira essência do que somos. A luz e a escuridão, inseparáveis. Uma onda de calor atravessou a sala, e a atmosfera estava carregada de uma eletricidade palpável. Pedro luta contra o impulso de se afastar, cada instinto gritando para fugir daquele lugar. O som de passos eco, levando a tensão a novo nível. Alguém moiu algo estava vindo. Eu neo quero isso. Sofia Lanku, a vulnerabilidade dela a flor de pele. Se essa transformação significa dor e sacrifício, eu neo quero participar. As palavras dela pareciam reverberar nas paredes 8 que rugido eco, como se a própria casa estivesse respondendo. Os símbolos ao redor de Clara cumpriram a collider uns com os outros, e as chamas de luz sombria se expandiram, criando uma dança de sombras e brilho que fazia o chão tremer. Você neo pode escapar do seu destino, Sofia. Clara declara, e naquele instante, a sala explodiu luz ofuscante. Pedro foi emparado para trás, seu corpo se batendo contra a parede. Uma sensação gelada tomou conta dele, como se a vida fosse drenada de suas veias. Ele olhou para Sofia e viu a confusão seus olhos, misturada a pânico crescente. O que poderia acontecer se eles cruzassem a linha? Grito abafado surgiu sua garganta, mas neo conseguiu soltá-lo. No fundo do desespero, existe uma escala. Clara vociferou, como se estivesse invocando poder ancestral. O horror no rosto de Pedro revelou sua luta interna. As perguntas se acumulavam, mas a mais urgent grito sua mente, e se essa escala for a última? E, por breve momento, a tempestade de luz dissipou, revelando uma figura encapuzada nas sombras. Par de olhos intensos brilhou a través do escuridão, caios de promessas e perigos. Venom 8 mim susurrou a figura, sua voz suave, mas carregada de uma amiga palpável. Era chamado que fazia o sangue de Pedro ferver e seu estômago revirar. Neo era apenas convite, era uma armadilha, Pedro e Sofia trocaram olhares. Havia uma escala a ser feita, risco imenso a ser considerado. A luz e a sombra se entrelacavam baile mortal, e Pedro sentiu a pressão de cada deciso como peso sobre seus ombros. A hora de decidir Clara anuncia, com sorriso que neo chegava aos olhos. A figura nas sombras nu novamente, e Pedro sentiu o chão tremer ainda mais. Uma lafada de ar cortante encheu a sala, e a escala parava entre eles como uma lâmina afiada, prestes a descer. O que farão? O que estavam dispostos a sacrificar, e a grande questo permanecia, onde eles iriam para desvender a verdade que ameacava consumi-los? Pedro sentiu o coração disparar quando a figura encapuzada se moveu, saindo das sombras como espectro que traz consigo uma brisa gelada. Os olhos penetrantes pareciam escavar sua alma, desnudando medos que ele nem sabia que existiam. Era uma tentação e uma amiga ao mesmo tempo.
Venom 8 mim e vos era hypnotizant, turva como nevoero. Sofia en costu se a Pedro, ele podia sentir seu corpo tremendo ao seu lado, cada nervo della alerta. E uma armadilha. Ele sussurro, lutando contra a voz sedutora que ecoava na sala. O calor de presença declara na frente deles se intensifico como se ambos os mundos estivessem se colidindo, luz contra escuridão. A tensão era palpável, criando no seu estômago, Sofia nos olhos de Pedro, buscando segurança. O que fazemos agora? Neo quero ficar presa aqui. O desespero msu tom queso fez desabar. Ele queria ser a encora dela, mas como poderia ser quando a própria realidade parecia se desintegrar, clara se aproximo, seus gestos imponentes como se estivesse invocando uma força que era maior do que eles. Vocês dois têm uma escala a fazer. A sombra neo é apenas uma amiga, é uma parte de vocês. Sua voz reverbera, misturando se ao rugido crescendo das sombras, Pedro sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação de que era verdade. Neo podemos nos arriscar. Ele levantou punho como se estivesse clamando por razão, mas neo havia espaço para isso. A sala girava, e as luzes pulsavam como uma tempestade de relâmpagos da figura encapuzada do passo à frente, os olhos brilhando intensamente. Você neo entende. Essa luta de escolher entre luz e sombra é o que molda o seu destino. A voz era uma mistura de paz e terror, como convite para banquete de monstros. Neo. Sofia gritou, a voz superquecida por medo. Neo quero ser parte disso. Ela se virou para Pedro, buscando respostas msu olhar. E se a verdade estiver do lado dela? A pergunta é que msua mente. O instinto de protegeo lutava contra a curiosidade. A pressão aumentava, o chão ainda trepidando sob seus pés. Ele lutava contra a ideia de se aproximar, mas a vontade de compreender o que estava acontecendo era irresistível. Clara, você precisa nos ajudar a ser. Pedro implorou, seu tom carregado de frustração. Mas Clara mantinha o olhar fixo na figura. A escala de vir de vocês, neo de mim. A figura nas sombras soltou uma risada suave, mas caia de escárnio. Escapar é apenas uma ilusão, meio jovem. A verdadeira liberdade vem através de esse ataque. O chão estremiço mais uma vez, e a luz ao redor deles parecia vibrar intensamente, como se estivesse viva. Os símbolos começaram a colidir com mais força, fazendo o som de trabalho ensurdecido encher a sala. Eu neo sido isso. Sofia gritou, mas Pedro neo estava tão certo. A ideia de que tudo isso poderia ser teste, uma chave para algo maior, começava a tomar forma msua mente. Você pode ter o poder que deseja, mas a que custo? A figura perguntou, seus olhos se dilatando, refletindo a batalha interna de Pedro. Suddenly, a costra de luz dividiu a sala, revelando o que parecia ser portal destino alternativo, uma fuga ou abismo sem volta. Como vocês disseram sussurrou a figura, enquanto os rostos nas sombras começavam a se contorcer, grito silencioso que ecoava nas paredes, Pedro olhou para Sofia, seu coração intensificado, e instante decisivo. Escala se transforma uma convulso. O que deveriam fazer? Avancar dirico ao desconhecido ou permanecer na certeza angustiante de escuridão, a porta do destino estava se abrindo, mas a certeza inexorável de dor os envolvia. As sombras dancavam,
susurrando segredos que apenas els poderiam revelar, e a verdade estava prestes a ser desvendada o que estaria aguardando no outro lado? Pedro sentiu seu corpo paralisar diante da abertura do portal. A luz intensa pulsava como coração desespero, pulsando como expectativa e o medo. Sofrendo por uma escala que parecia abismo. A figura encapuzada os observava, sorriso enigmático brincando seus lábios, como se soubesse que o que estava por vir mudaria tudo. Vamos, Sofia. Temos que decidir. A voz dele se desesperada, mas caia de uma determinação bruta. O que mais poderiam perder? Toda a verdade parecia colorida com o medo, veneno que ele não sabia se poderia suportar. Mas a sombra ainda estava ali, sussurrando promessas, como amante traiçoeiro. Sofia estava imóvel, a respiração rápida e passada. Ela olhou para o portal, depois de volta para a figura e, por último, para Pedro. Seus olhos estavam cheios de incerteza, mas também de uma determinação crescente. E se por trás dessa porta houver algo pior? E se isso for uma armadilha ainda maior? Não consigo suportar mais dor, Pedro. Ele sentiu sua própria dor espalhada na dela. Peso crescente, nódulo na garganta que quase sufocava. Preciso de você ao meu lado, Sofia. Não podemos dizer que o medo decaída por nós. As sombras riram novamente, o som baixo e maligno reverberando nas paredes. Escapar da escuridão é uma batalha interna, e essa batalha será sua por toda a vida. O eco de voz ressoava, flutuando entre o poder da escala e a aciataco do destino. Neo. Isso neo pode ser tudo o que temos. Sofia gritou, seus punhos fechados com raiva e desespero. Estamos lutando por mais do que isso. Eu neo vou ser escolhida. Pedro sentiu calafrio. Ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar não era apenas uma decisão de momento. Era uma escala de vida ou morte. Tudo parecia girar torno deles, enquanto o chão tremia violentamente sob a pressão invisível. Caracos pulsavam, e cada batida ecoava nas paredes, uma contagiam regressiva. Você está certa. Precisamos de plano. Mas como fazer isso? Pedro olhou para o portal, imaginando o que poderia estar do outro lado. Novo caminho? O fim de tudo? Talvez se nós dois formos juntos, podemos enfrentar melhor isso. A ideia surgiu como uma luz no fim de túnel escuro. Mas a ansiedade crescia, e ele sabia que cada segundo era precioso, escorregando entre seus dedos. Sofia assentiu lentamente. Brilho de coragem cômico a brilhar seus olhos. Então vamos enfrentar isso juntos. Pedro sentiu sopro de alívio, mas a figura encapuzada interrompeu esse momento. A decisão está feita? É apenas uma ilusão de bravura diante do desconhecido? Sua voz primeira cortou o ar passado, e Pedro franziu a testa, a dúvida fazendo o coração afundar. Isolar-se de verdade a maior fraqueza de todos a figura fez gesto, e as sombras pulsaram ao redor deles, como mar em fúria. Pedro virou-se rapidamente para Sofia, seu olhar firme. Pronto? Dois, três. Ao mesmo tempo, ambos avancaram dirico ao portal, a luz os envolvendo como abraço quente, tentando afastar a escuridão. O pulsar das sombras ecoava seus ouvidos.
Uvium risadas distance e susurros desesperadores mundo paralelo onde o medo se tornava real, enteo, tudo mudo. Uma onda de energia os atingiu, e els foram sugados para o portal. A sala, as sombras, tudo desapareceu redemoinho de luz e dor. O grito involuntario de Sofia se misturou aos ecoantes lamentos, e Pedro se viu espaço desconhecido, onde os limites do que era real comunicavam a rachar e onde eles estavam? Que consequências aguardavam uma nova dimensão, apenas uma pergunta e que msua mente, esse era o caminho para a liberdade ou novo pesadelo? A luz do portal os consumiu por completo, e a sensação de ser arremessado para fora de canyon escuro e profundo tomou conta de Pedro. Ele se sentiu vertiginoso, como se estivesse caindo. Frio gelido atravessou seu corpo ao mesmo tempo que ele sentiu a mão de Sofia apertar sua, firme, fio de esperança meio ao chaos, quando finalmente tocaram o chão, som abafado ressoou. O impacto fez com que Pedro sentisse a respiração presa na garganta. Ele se levanta lentamente, alhando volta, tentando focar. O lugar era sombrio e ecoante, uma mistura de luz e sombra que parecia dançar msu redor. As paredes eram grossas e irregulares, como rochas antigas, e ar passado impregnado de misterio envolvia tudo. Estamos onde? Sofia perguntou, sua voz tremia, mas havia toque de coragem. Neo se mas isso neo paris o nosso mundo, responde Pedro, o pânico crescendo msu peito. Ele tentou ver além das sombras, visualizar algum tipo de segurança. Vez disso, o cenário revelava mais misterios. Ao longe, zumbido perturbador fez seu coração disparar. Era como se algo estivesse se aproximando e neo era só o eco de seus próprios pensamentos. Pedro, Sofia aponta com dedo tremulo, frente a eles, uma estrutura grotesca cômico a se materializar. Era edifício que parecia feito de ossos e sombras, com janelas escuras como buracos de desespero. A visão era arrepiante e, ao mesmo tempo, hipnotizante, puxando-os para frente. Mas o que exatamente estava ali? Devimos ir? A dúvida na voz de Sofia era palpável. O que mais podemos fazer? Ficar aqui só vai nos fazer mais mal. Ele respondeu, mas a insegurança msu tom foi clara. Pedro sentiu seu estômago torcer, cada passo parecia uma escala a mais que faziam para mergulhar mais fundo nas trevas, quando chegaram à entrada, as portas se abriram com rangido prolongado, como se estivessem esperando por eles. Ao cruzar o limiar, sopro gelido os envolveu, trazendo consigo o cairo de mofo e alguma coisa mais uma essência de medo contido. O que havia além? Corredor escuro se estendia perante eles, ladado por imagens distorcidas nas paredes, representicos de dor e desespero. Quem fez isso? Sofia sussurrou, alhando ao redor com medo. Pedro sentiu arrepio, as paredes pareciam espelhar cada fraqueza, cada medo que ele tentou enterrar. Neo sei, mas temos que continuar. Neo temos escala. Cada palavra passava como uma ancora msu peito, mas esse afastar neo era uma opco, eles avancaram, cada passo ecoava, intensificando a sensação opressora. Era como se algo estivesse lá fora, observando, esperando. Som distante cômico a se formar murmurinho, como se milhares de voces sussurram alucinacos na escuridão, Sofia parou, fechando os olhos, o rosto contorcido dor.
Pedro, neo consigo, essa energia a tau, passada. Ele a alhu, a expresso de terra presa sus alhas. Estamos próximos, Sofia. Precisamos resistir. Ele estendo a mão, e ela apigo, mas o toque neo tro o conforto que desjavam de repente, grito ecoa traves do corredor, e a luz comico a piscar freneticamente. O que foi isso? Isso foi de dentro o olhar de Pedro se desviou para todos os lados, desesperado por expliqueo. Cada sombra parecia ganhar vida, cada movimento ressoava como uma advertência. Alguém está aqui Sofia murmurou, seu rosto pálido. O medo equilibrio se com a adrenalina, cada segundo se estendia expectativa dolorosa, antes que pudesse responder, uma figura surge do nada, a silhueta esquelética erguendo se junto a eles. Sus olhos brilhavam como farwa mar tempestuoso, e a boca se contorcia sorriso maligno. Sejam bem-vindos, meus queridos. Estava esperando por vocês. A voz gelada atravessou o ar, gelando a espinha de Pedro. Uma tempestade tinha desencadeado apenas com a presença dele. O que queria essa entidade? Qual era o propósito do seu convite? Uma pergunta pareva no ar, inegável. Estavam presos jogo que nem mesmo podiam compreender? A figura diante de Pedro e Sofia parecia uma sombra viva, sua presença carregava uma malícia palpável. O olhar penetrante daquela criatura copiava cada temor que já havia brotado no coração deles. A boca se movia lenta, como se saberias as palavras antes de pronunciá-las. O que vocês procuram? A voz, como fio de galo, se arrasta pelo corredor. Pedro apertou a mão de Sofia, a pele dela estava fria, a própria vida parecia ter sido drenada naquele espaço estranho. Nós não estamos procurando nada, ele diz, tentando agir natural, mas sua voz tremia. Só queremos ser daqui. Resinho eco, uma sonoridade tão cruel que fez os músculos de Pedro se contraram. Mas não é assim que funciona. Aqui, você não pode simplesmente ser. Vocês estão dentro de jogo, e eu sou o anfitrião. A ideia de jogo era insuportável. No se formou na garganta de Pedro. Que jogo? Ele se forçou a perguntar, odiando a curiosidade que o consumia da sobra do ser grotesco gesticula, e a luz estranha das lamparinas ilumina formas horriviais nas paredes rostos distorcidos, gritos congelados expressos de dor. Eu crio histórias. Histórias de medo que vocês viverão. E, claro, quem tem a chance de contar a história sempre ganha algo. Algo? Repetiu Sofia, seu olhar cauteloso. Que tipo de algo? Dê-me uma boa história, e eu posso oferecer uma saída. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando a frágil esperança que ainda restava. Pedro olhou para Sofia, buscando uma resposta, sinal. No fundo, a ideia de contar uma história sova muito mais fácil do que realmente era. E se não quisermos? Ele desafia, seu coração batendo forte. A criatura especou sorriso mais largo. Mas isso não é uma opção. O medo, o desespero isso é o que move o mundo aqui. Se vocês ficarem em silêncio, se não contarem suas histórias, sua alma será a trama de próxima. O pânico tomou conta de Pedro. O corredor parecia encolher, escuridão pulsava a sua volta como se estivesse viva. Nos vamos, podemos falar,
mas neo timos historias a vos de Sofia era Cicero. O desespero abriu uma porta msu coração, e a culpa surgiu. Els neo tinham nada digno de ouvir. Isso neo a verdade, diz Pedro, mas para si mesmo. Timos que pensa algum jeito de escapar. Uma respiração tremula escapou de seus lábios. Mas apresseo de criatura estava cada parte do ambiente, algo tão visceral que ele sentia seu estômago. Comecem a falar, enteo. Contem o que mais os assombra. O que faz seus caracos tremoram, a vocico e as paredes pareciam vibrar com ela, Sofia hesitou, mas Pedro sentiu que o tempo estava se esgotando. Eu posso cantar sobre a noite que meu irmão desapareceu, ele diz, sua voz se elevando grito sufocado. Ele foi arrestado pelas sombras. Excellent. A criatura soltou uma gargalhada aguda, mas como eco de desespero. Vamos ouvir mais faca o medo dancar. So que enquanto Pedro falava, sua historia se tornava mais de canto trágico, sua memória se recortava pedicos de dor. Cada palavra que acabava de ser de seus lábios causava uma sensação de desconforto indescritível. E o que era pensado como relato rapidamente se tornava peso esmagador. E na imensidão do corredor, uma nova onda de susurros cômico, envolvendo-os. Sombras dancavam, figuras familiares surgiam e desapareciam. Recordicos de amor e perda. Els esteo vindo por você. Sofia gritou, perdida mar de emoções. Os que você perdeu. Pedro neo sabia se aquilo era real ou apenas mais parte do jogo. Ele queria gritar, reclamar, mas a criatura continuava a encorajá-los a continuar. O pânico os envolvia como manto. A criatura dava risada, mas algo, no fundo, revelava interesse por suas dores. O ar estava denso e quente, cada coração pulsava sincronia com os ecos daquelas voces. O que mais els teriam que revelar? Eight que ponto teriam que ir para agradar aquele ser terrível? Conte mais. A voz reverberava, poderosa e ameaçadora, Sofia alhu. Para Pedro, e uma pergunta ficou pendurada no ar. O que era mais assustador? Revelar seus segredos ou ser consumidos pelo silencio? Estamos perdidos, e agora? A resposta estava escondida nas sombras, mais profunda do que jamais havíamos imaginado. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. O eco final do riso sombriamente familiar ressoou no corredor, emperando os mais profundo. Algo mais estava vindo e seria mais forte do que suas piores lembranças. Isso era apenas o comico? O que mais na escuridão os aguardava? A sala estava silencio, mas o ar estava apanhado de tensão. Clara observava Pedro e Sofia com olhar que poderia perfurar a alma. Naquele momento, tudo se resumia à escala que estavam prestes a fazer. O portal pulsava atrás deles, como ventre esperando para expilar o que estava guardado msu interior. A hora de decidir com que parte de vocês querem dancar, Clara declara, a voz ecoando como Cicero de vento gelado. A luz ou a escuridão? O medo pode ser sua prisão, ou sua libertaco. Pedro sentiu uma onda de adrenalina percorrendo suas veias. Ele trocou olhar com Sofia. Medo. Insegurança. Mas, acima de tudo, determinação. Sabemos que neo estamos sozinhos nessa, Pedro diz,
a vos firme, a pesar du tremor. Se vamos lutar juntos. Sofia Asenchu, os alhas brilhando com uma fragilidade inegável, mas ha uma nova centelha de coragem. O símbolo do medo agora poderia ser uma arma. A criatura se aproximo, seu sorriso se alargando, como se o desafio os divertis. Que emocionante. Valor jovem. O ser se viru, o olhar se perdendo nas sombras que denkavam ao redor. Agora, contem seus segredos. Como se a própria verdade faz escudo contra o que os aguarda. Mas cuidado. Impito errado pode ser sua ruína. Havia uma vez uma noite, comico Pedro, sua voz quase tímida, mas a urgência do momento ganhava forma. Eu estava apenas jogando futebol quando meu irmão desapareceu. Era como se ele tivesse sido puxado para a escuridão. Aquele chamado apavorante nunca saiu de minha cabeça. O silencio dele ainda ecoa dentro de mim. Cada palavra parecia fora de controle, mas Pedro sentia uma estranha força enquanto suas lembranças penetravam a escuridão. As sombras ao redor deles começaram a se contorcer, fazendo ecoar os lamentos de sua dor. Clara e a criatura observavam, a expectativa nas expressos deles era visível. Continue, a figura murmuriou, encorajando a revelação fremito tomo conta de Sofia. Havia segredo mim também. Medo que eu escondi, desejo de ser vista. Na escola, eu falhei. Finger ser alguém que neo so tornou-se uma prisão, e eu nunca consegui escapar da dor de neo ser o suficiente. As paredes do corredor pulsavam com a força de seu desespero. Os rostos nas sombras pareciam refletir suas dores. Pedro estendeu a mão para Sofia, oferecendo apoio. Mas. Ecoa voz sinistra. O portal se abre, a verdade triunfa sobre o medo. Neo posso dizer que a história termina assim. Pedro respondeu, a voces deles se entrelacando coral de desespero. As sombras denkavam mais intensamente, as memórias agora tomando papel ativo e vívido. Meu coração se partiu naquelas noites. O que eu neo disse, o que eu queria gritar, deixaram cicatrizes. As paredes começaram a se contorcer, como se as sombras estivessem tomando vida. Eles estavam no ponto de ruptura. Eu neo posso permitir que isso nos consuma. Sofia gritou, forças se reunindo. Aceitamos os desafios, vamos nos conectar. Em vez de esconder, vou abracar a luz que brilha mim. O poder da escola é uma arma. Clara gritou, enquanto a figura nas sombras se agitou. A energia explodiu através do corredor. A força de verdade empurra suas dores para dentro, e, de forma surpreendente, brilho cômico a emanar deles. Pulsar de luz, quente e relaxante as sombras começaram a recuar, colidindo contra as paredes, como se fossem repelidas pela luz que havia renascido. A alegria e a dor denkavam equilibrio, e o sentimento de unidade os envolvia da figura cômico a merchar, o sorriso se aspergindo, energia de verdade dissolvendo a maldade. Vocês encontraram a força. Nessa dimensão a você que escolhe ser livre. A energia continua a crescer, e a ilusão que antes parecia ser pânico estava se transformando em força. Era verdadeiro. Aquela conexão através da dor e da escola era o que os guiava o corredor se abriu espetáculo deslumbrante, e o portal atrás deles cômico a brilhar intensamente.
Você superam o labirinto de mente. Veo agora para a luz. Cicero clara, os dois se voltaram, as mãos entrelaçadas, brilho indomável alimentando seus passos, com último olhar para a criatura encolhendo se nas sombras, Pedro e Sofia atravessaram o portal juntos. A luz consumia tudo, incluindo suas dores. Quando abriram os olhos, estavam de volta à escola, no patio, e crianças brincando ao redor. Tudo estava como antes, mas algo havia mudado, uma paz inegável no ar conseguimos. Sofia disse, alhando volta, com sorriso no rosto. Sim, juntos fido luz. Nunca seremos invisíveis de novo. Pedro respondeu, agradadeo inundando o coração esim, eles marcaram para dentro da escola, não como fugitivos do medo, mas como vencedores da escuridão e, mais importante, como amigos, agora a sua vez de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que veio tocar seu coração. Smash o botão de curtir sabendo que isso ajuda a espalhar a verdade para todos. Flood o campo de comentários com suas ricos e teorias sobre o que aconteceu. E, por favor, compartilhe este video com 5 amigos que também precisam saber que a luz pode vencer a escuridão. Neo espir nem mais segundo. A verdadeira magia acontece quando você se junta a nós.